But it will not stop us from moving forward. Baadhi ya mikakati mingine aliyoweka wazi kuhusu ufunguzi wa shule ni pamoja na kuwepo kwa vifaa vya kupima joto mwilini, kusambazwa kwa barakoa 2 kwa kila mwanafunzi, kupimwa virusi vya korona kwa walimu na walimu kurejea shuleni wiki 2 kabla ya tarehe kamili ya ufunguzi wa shule kwa mafunzo ya COVID-19. Wizara ya Elimu wakati huo huo imedokeza kuwa kuna haja ya baadhi ya shule kufanyiwa marekebisho kutokana na mvua ya mafuriko iliyosababisha maafa. Next week some of my people will come to Kitui to physically inspect most of the primary schools. A reasonable sample, find out whether they have water containers and the capacity. Haya yanajiri huku utafiti wa hivi karibuni wa kampuni ya Infotrack ukionyesha kuwa 70% ya Wakenya wanataka shule zisalie kufungwa hadi msambao wa virusi vya korona utakapopungua. Andrin Kilemi, Runinga ya TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo ya elimu na katika msimu huu wa maambukizi ya virusi vya korona ambapo inazidi kutatiza taifa. Na kwingineko ni kwamba muungano wa wafanyakazi biashara mjini Malindi wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa kufuatia uharibifu wa wizi wa vyombo vya chuma. Wanadai vyombo hivyo vinauziwa kwa wanunuzi wa vyombo vya chuma. The scrap dealers are not being vetted, and I think it is high time that they are vetted to ensure that all of them are genuine. There are some who are coming up and starting the business of scrap metal, and all they do is that they buy scrap metal left, right and center. It is an issue that needs to be addressed so that the scrap metals can actually interview whoever is selling them the scrap metal. They need to know where that scrap metal is coming from, who they bought it from, where they got it, and they need to know the ID number of the seller. Hiyo generator iko na miguu, is a big one. Akaipeleka kwa watu wa scrap metal. Scrap metal walipopelekea hiyo generator waka decide kuidestroy so that watoe copper, watoe aluminium, watoe casts, alafu watoe zile vitu za engine ndani wauze separately. Sasa nimeenda hasara ya more than 1 million out of these scrap metal dealers wenye imekuwa ni cartel hapa Malindi. You cannot touch them. 5-star hotels have been destroyed here in Malindi just because of removing scrap metal. Naam, safi kabisa mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndivyo hali ya mambo ilivyo katika eneo hilo. Tukiachana na hayo ni kwamba viongozi mbalimbali wa makanisa kutoka kaunti ya Kajiado wametoa makataa ya hadi tarehe 6 mwezi Julai ambapo makanisa yao yamefunguliwa. Hii ni baada ya kuelezea kutoridhika kwao na utendakazi wa kamati maalum iliyobuniwa kwa kutathmini iwapo kanisa zitafunguliwa. Churches should be reopened because we don't see it a complicated process to reopen churches because the directions and the guidelines are already laid by the Ministry of Health. Hii tume isitumike politically kusumbua au kutatiza kanisa na katika hali ya makanisa kufunguliwa. Kama makanisa yamekuwa yamefunguliwa, hatungeona matatizo kama yale ambayo tunaona katika community. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ya wale wachungaji wa makanisa ambapo wanataka kanisa zifunguliwe, bila shaka kwa sasa taarifa hiyo itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Mtambuko na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tunarejea na mengi zaidi.
Naam, safi kabisa mtazamaji. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho na mkurugenzi wa huduma za jiji NMS Mohamed Badi, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba watakuwa wanatarajiwa kufika katika soko la Gikomba, ambapo mkasa wa moto umekuwa ukishuhudiwa kuanzia kuamkia usiku wa leo, na hivyo basi tunafahamishwa kwa sasa viongozi hao tayari wameshafika katika soko la Gikomba, na ambapo tutakuwa tunavuka katika maeneo hayo. Ukitazama hapo, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika soko la Gikomba, ambapo mali ya mamilioni ya pesa zimeharibiwa kufuatia mkasa wa moto. Nakumbuka sio mara ya kwanza kwa mkasa wa moto kushuhudiwa katika soko la Gikomba. Hivyo basi mpaka kufikia sasa haijabainika ni kina nani haswa ambao wanashinikiza ama wanaendeleza mchakato kama huu, ambapo mamilioni mali ya dhamani isiyofahamika yameendelea kuchomeka katika soko la Gikomba. Na hapo awali tulikuwa tumeungana na mwanahabari wetu Eli Logova, na ambapo katufahamisha kwamba shughuli za kuweza kuzima moto imekuwa ikiendelea kuanzia mwendo wa usiku kuamkia leo. Na kwa sasa labda kama Eli Logova yuko tayari, tuweze kuungana naye moja kwa moja kutoka katika soko la Gikomba. Eli Logova, labda kama uko tayari katika soko la Gikomba, labda tu tufahamishe kuhusiana na nini haswa ambayo imekuwa ikitokea katika eneo hilo. Eli Logova, kama unanipata kwa njia iliyo bila shaka nafahamishwa kwamba kwa sasa kidogo kuna tashwishi ya kimitambo. Tunafahamishwa kwamba viongozi ambao walikuwa wanatarajiwa kufika katika soko la Gikomba tayari wameshafika, na hivyo basi watakuwa wanazungumza na waandishi wa habari, na hivyo basi ni matarajio ya wengi kwamba kufika kwa viongozi hao huenda ikaweza kusitisha mkasa wa moto kutokea katika eneo la Gikomba. Kumbuka si mara ya kwanza kwa mkasa kama huo kutokea katika eneo hilo la Gikomba, na hivyo basi haijafahamika ni kina nani hawa haswa ambao wamekuwa kiendeleza hili swala la mamilioni ya mali ya dhamani isiyofahamika kuchomeka katika soko la Gikomba. Bila shaka mtazamaji, ni mojawapo ya taarifa ambayo tumeipa kipaumbele, na taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa undani zaidi tujue hatma itakuwa namna gani. Kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Mtambuko, kipindi ambacho kinakufahamisha kile ambacho kinajiri kutoka katika maeneo tofauti tofauti ya nchi. Na kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, #matukio mtambuko @pau kirobe, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, na vile vile pale kwenye Instagram ni TV47 Kenya. Hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika soko la Gikomba, ambapo shughuli ya kuzima moto katika soko la Gikomba imekuwa ikiendelea kuanzia usiku wa leo, na ambapo wenyeji waliamka na kushangazwa na moto ambao ulizuka, na haijafahamika ni kina nani haswa ambao walichangia kuzuka kwa mkasa wa moto katika soko la Gikomba, na ambapo imesababisha mali ya dhamani isiyojulikana kuweza kuharibiwa. Tukiachana na hayo na taarifa hiyo, mtazamaji, tutakuwa tunaendelea kukufahamisha kadri itakavyokuwa inaendelea kujiri. Kwingineko ni kwamba mjadala wa kugeuza katiba ya taifa unaendelea kushika kasi, huku washikadau mbalimbali wakizidi kutoa maoni kuhusu mageuzi katika katiba hiyo ya mwaka 2010. Mjadala wa leo ukihusisha wanaharakati, mawakili, wanahabari, viongozi na Wakenya mbalimbali katika mkutano uliofanyika kupitia mtandao wa Zoom na ulioandaliwa na shirika la Uwazi Consortium. Let us fix the issue of leadership with the guidance of Chapter 6 so that we have leadership that responds to the people's needs. As we are currently constituted, even if you take the money to the wards, it will be misused, just like it's being abused at the national level and at the county level. And that's why we are saying there's a deficit of trust everywhere. Trust between the people and the leaders, mistrust of our institutions. We need to have a conversation to see how we can fix trust. You cannot legislate trust. The laws we have today are not biting these governors enough. They are abusing office, but the constitution has said, let legislation deal with that. I think for me, if there's one beautiful thing that ever happened to this country, is devolution. And the fact that people can now have money to actually fix their problem. But
that money is being abused because people are running away from accountability. And this is why in Punguza Mizigo Kenya, we favor to amend this constitution to strengthen devolution and bring accountability at the very doorsteps of the governor himself. And the politicians and the lawyers are just the people's servants. So they cannot be the ones to tell us that we need to change the constitution just when we begin to make it work. Number two, the process must not only be people-centered, it must be people-driven. And I completely agree with Honorable Karua and Dr. Ekot in that the interests of the people must be centered. And I agree with Honorable Karua. How are we talking about guarding political interests and political positions in the middle of an educational crisis, in the middle of a health crisis, in the middle of a crisis where we can see the social inequalities in the country? It does not make sense. Na bila shaka mtazamaji, hiyo ndio taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia pia vile na kutupia jicho ni masuala ya siasa ambayo inazidi kukubika taifa la Kenya. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba seneta wa Kisii Sam Ongeri amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya uhasibu katika bunge la Seneti. Seneta Hagura Godana amechaguliwa kuwa naibu mwenyekiti siku chache tu baada ya mzozo katika uongozi wa kamati hiyo. Chama cha ODM kilimtaka seneta Ledama Olekina baada yake kuchaguliwa kuongoza kamati hiyo. Seneta wa Kiambu Kimani Wamatangi ametolewa kama naibu mwenyekiti wa kamati hiyo. Ni kamati ambayo ni ya kuhojiwa kwa gavana kuhusiana na matumizi ya pesa za umma katika kaunti. Bila shaka taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, kwa sasa tuna la ziada, ila nitakuwa nakunja jamvi kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kilobi. Sina la ziada na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati.